Hello mga Kuya Buds, for today's video is isi-set up natin yung tax dahil nanibitahan tayo ni Facebook na isi-set yung yung tax. So sasagutan lang yung mga ilang katanungan. I have a non-US din, so hindi na kailangan yan. Tapos select nyo yung Philippines. Since hindi naman tayo taga-US, kaya hindi na natin yan pipilapan. Tapos next. Dito naman kailangan i-set up mo yung address mo kasi yun yung gamitin sa mailing address. Kung na-set up nyo na, ayan, so i-next nyo lang. Ayan, so yung mailing address is maglabas dyan kung ano yung siniset nyo. Tapos next, lalabas dito yung country. So ilagay natin dyan, Philippines pa rin. Pagkatapos, i-next nyo lang ulit, tapos lalabas ito yung consent sign, tapos i-check nyo lang yun. Ayan, i-check nyo yung I certify. Tapos yung buong pangalan nyo, kailangan ilagay nyo dyan. Buong pangalan, kahit middle name, dapat kompleto. Tapos yung pitsa, kung kailan kayo nag-fill up, at saka next ulit. After nyo man-next, kailangan yung i-review yung pinal-upan ninyo, tapos bago nyo i-submit. Ayun, in-screenshot ko lang yung iba para makita ko yung pinil-fill upan ko. Tapos ayun na, your tax information is complete. Yun lang. Thank you.